以前我们的中国人就是出国，就是有钱赚，有大钱赚。我们想来这里准备捞他一把，回去以后不用那个受那个贫穷的生活。想不到来以色列这里，那小部分人就是说不讲信用，心很堵了，明白？一般来说，我们知道这里情况就是不会来的。我们朋友也有很多人想来，我们打电话或者写信回去，就他不要来了，不要来这个地方。זה לא יורן, זה מוטי, מה נשמע? גם בלגנים פה בבונובסקי, פה מטומטמים, לא רוצים לעבור, לא יודע מה, זה לנו, לא יודע מה, דיברתי עם רן, רוצה להעיף אותם כבר מפה. טוב, תשמע, מתי אתה יוצא בסופו של דבר לתאילנד? ביום שלישי, רביעי, מתי זה הנסיעה שלך? ביום 14 זה צריך להיות חמישי. אני כנראה לא יוצא לסין שבוע הבא. 对卡达人个多换芳来分我，我哩都输人迄落啊，就是无，你讲做工资照咱安尼讲喊嘛，就是安尼无做，迄落工资唔互人，就是好像咱落来迄样啦，就是有做无钱个来。啊，你若讲照互人讲喊嘛啦，讲安尼照做照迄落啊。他说你会不会感觉到自己像奴隶一样？就是安尼啦，中国落来就是。With the fall of communism, some 600,000 Russian Jews emigrated to Israel. Their arrival instigated increased activity in the construction business. Because Israelis no longer use Palestinian workers, cheap labour is imported from elsewhere. Motty Orian is the managing director of Global Manpower. He has imported some 8,000 workers, among them many Chinese. At present, he is seeking to expand his activities into South America. יאללה, שי, ביי. ביום שלישי לארגנטינה. מי? זהו, נטיס אותו לארגנטינה ביום שלישי. למיין עובדים? כן. לא למיין, תגיד לי, העובד שלנו 198 פשוט תדבר איתם ויטיס לפה ישירות עובדים. כמובן. יש לו כבר רשימות איזה עובדים. אנחנו ניתן לו, איזה מקצועות אנחנו צריכים. לא משנה לי מבחינתי. מה שתביא זה טוב. אין לך בעיה איתם. השאלה אם במה הם טובים. בסדר. תגיד לי, ארגנטינה היום בנויה מ-50-60 מיליון. ישראלים טובים? כל העולם בונים. ישראלים לא טובים. מה, ישראלים טובים? ישראל יש פה רק 4 מיליון. ישראלים אף אחד לא רוצה לעבוד. נכון? אתה בונה את המדינה הזאת, או ערבים או עובדים זרים. אתה לא רוצה את הרצף הזה? No Jewish mother will send the son or the daughter to work in construction. Why not? Why not? Because the Jewish mother want all the time the son to work in, to be a doctor, to be a lawyer or whatever. And this is the main reason. No one go to work, it doesn't matter. Even if we have some people that that not qualified and not working, and they still don't want to do the work. It doesn't matter what we offer to them. At this moment, there are some 100,000 foreign workers, of which 3,000 Chinese stay in Israel on temporary working permits. Employment agencies promise heaven on earth. But for the Chinese, Israel is far from a promised land. Xue Chen has been here for 10 months. For 2 months, he hasn't received his wages. After a long period of hesitation, he decides to file a complaint. 我们就是22号，老板叫我们到公司上面去核工资。OK，一进去吧。当我们4个人上去，2个人把我跟王启武被他押到车上。我的在车上打的，要是大概好。在车下打。He lost his teeth, yeah. Yeah. 但怕去到皮亚的不怕受动，但这个我只望小龙怕个后面难车路，不阿桥，紧背去乱背去。但当天晚上不知道什么时间，可能是4点左右。但是我就是现在的困过去，我来睇怕人对住话会转过路过，
当然不会。最终讲，开口人根据老一切，今晚那边都是要搞法律接头的。This 前进 crime, 屋等下阶梯的话。 יכול רק להבטיח לך שעוד היום אנחנו עושים כל מאמץ להזמין את החשודים ולחקור אותם ולסיים את התיק כמובן כמה שיותר מהר על מנת שבאמת נוכל, כפי שאמרתי, להכין כתב אישום במידה ויגובשו ראיות לצורך העניין ותשובה אישית לכל אחד מהם תינתן על ידי או על ידי אדם אחר שאני מנה מה קרה עם תיק החקירה. Hannah Zohar is one of the few people who stand up for the rights of these foreign workers. She doesn't believe that these complaints help them very much. Usually they do nothing. They even don't want to take a complaint. When the foreign workers go by themselves to the police, they will never get their complaints. So if we go with them, they do take the complaint, but they do nothing after that. We have several examples. Serious attacks from employers, complaints, and the police did nothing. One of the accused was that after that the workers had to go back to their countries, so they couldn't give evidence. Competition is fierce, and the practice of poaching workers from other companies is not an unusual event. Orin is a subcontractor operating under a false identity. Those Chinese people doesn't belong to me. They're not working for me, and I just took them to another place. And I brought them to my friend. He is the one who owns the Manpower company, not me. That's trading. That's why it's like to steal 2,500 shekels from the company when I take them away. And you say I'm a thief. Why are you a thief? Because it's not legal to take people from one company to put it in another company, because this company that hold them or that were working for them paid money to the government to bring them to Israel. 2 months ago, someone called Ariel stole 7 Chinese workers from Motty, Orian. For 3 months now, his search has been in vain. But he has received a tip. He expects to find them today at a construction site in Lod. איפה כולם? איפה... לא יודעים. לא יודע. אני מכיר. איפה כולם? או, ניהר. איפה כולם? איפה? איפה? לא יודעים. כמה פה? 4? 5? מיכל, מה העניינים? תבדקי כמה עובדים היו בלוד, באתר בלוד דרך היקום. כן, אני כרגע נמצא פה עם העובדים, יש פה 2 עובדים שאני רואה פה כרגע. בלוד. כן, אני שומע. תקשרי אליי, תודי לי, בסדר? ביי. מה נשמע? מוטי. תשמע, אני באתר בלוד, יש פה עובדים ויש פה קרוון. פה יש פה 2 עובדים, הם לא יודעים איפה השאר, אבל יש פה 2 ישנים. והם לא אומרים שהם לא יודעים איפה האחרים. כמה עובדים היו פה סך הכל באתר הזה? 6. Who take the phone? 是谁带你们来这边工作？谁带你们来这边工作？אריאל? אריאל פה הוציא עובדים מכאן. אתה שומע? בוקר טוב ישראל רן. תאמין לי, אני לא יודע מי נותן לי את הנתונים, אני צריך לרשום את זה כל פעם, לראות מי השקרן התורן. מה קרה עכשיו? אני כבר שבוע שואל מה הם עובדים ללוד, אתם אומרים לי שהם לא פה. הנה עכשיו הם פה, ועוד אריאל לוקח חלק מהעובדים. רק 130-131 נשארו פה. It's a joke. Same contractor stole around 15, but the best worker he took. The people that are not so... I check now, this one make it something like, let's say if one make 20 meter a day, those one make 10, so we left them here. Incredible. But we have in the court now something against him that tomorrow we're going to have it. If you won't follow it, we will go to jail. We just get it for the approval from the judge to this morning.小丽，一提起他，
我的眼泪就流出来了，因为他们对我期待的是很多，就是说我们以后回去那个穿家立业什么问题，但现在到了我们这里的地步，我们心是很伤人了。我是现在是好像是被他们像奴隶一样给他卖掉了，就是这样，转卖到那个转卖到欧利和摩利斯手上，做了1-2个月，我才知道以色列这里的人很鬼，讲话都不算是，就是所讲的话都是用欺骗的手段。Thank you very much. I wrote it for you. I know. I'm not sure you understand, but you can use it. 这个是有关这个我们工人权益的这个简要说明，希望你们每个人拿一份。谢谢。如果有什么不懂的，可以来问我。And I got a promise from the embassy that they will translate it to Chinese. 他说已经取得这个大使馆的同意，大使馆准备将你们的这个工人权益把它翻译成中文印刷，然后分给所有的中国工人。你们怎么样？感到非常高兴，感到非常高兴。כן נתקלנו במצבים, שאני מניח שראיתם, שתנאי הלינה או תנאי השכר של העובדים הסינים הם לא לפי החוק, ולשם זה בדיוק אנחנו קיימים. The special unit led by Orin Karni makes regular checks on the living conditions of the Chinese. Tonight they are on the move again, and their task isn't an easy one. אורן, תשמע, יש פה שומר באתר, הוא מסרב להכניס את כל האנשים פנימה. הוא אומר, אף אחד לא עובר פה, רק בשעות העבודה, ברגע שמנהל העבודה ישנו פה, כרגע לא מאשר כניסה לאף אחד לתוך האתר. ולך אין בעיה להיכנס, לא שגם לך. לא, הוא אומר, גם לי, הוא לא מסכים בלי אישור של מנהל האתר. יש לו את הטלפון של מנהל האתר? כן, יש לו את הטלפון, אבל הוא לא רוצה לטלפן, לא שום דבר. הוא אומר, אף אחד לא נכנס לפה, רק באישור של מנהל האתר בבוקר. בסדר? אני פשוט הייתי פה פעם קודמת ורציתי לבוא לראות מה המצב עם הסינים, אני אראה לך גם תעודה. הוא לא מכניס אותך. בסדר? לא מכניס אותך. את מי אתה לא מכניס? I think it's very bad, and in this situation, also in the front of the camera, I'm very ashamed. For the state of Israel? Yeah. The majority of workers live at their working quarters. They haven't left the construction site in the 2 years they have been in Israel. A camp to provide basic necessities was set up in the shortest of time. On Daniel Shea's yard, there's only one kitchen for all of the workers. I saw the kitchen, yes. Some of the basic things are there, you know. They have 4 or 5 ovens that can warm their food very fast and cook their food very fast. They don't have built-in cabinets, they don't have microwave and all that. But that is about the size they would have in China and in the Far East. And I think it's about sufficient, just about along the borderline. We have 33 workers here, and only 6 stoves for all 33 workers. In noon, for lunch, they cook their lunch in 33 people cook their lunch with this 6 stove in an hour from 11 to 12. They don't have enough, so they get stomachache. What you can do? Force the people to work? Force them to clean the house all the day? Or shoot them?
We can try to make everything like a hospital, clean, nice, the proper way. Why they make so big noise from the Chinese? Let's go to China, see how they live there. 住的条件当然没比这里严谨，我们住的条件当然家里没有比这里严谨。这里一个那个集装箱住的4个人嘛，4个人还有那个打一个集装箱有几平方，还有那个宁愿的东西放在只剩下一条走路了。我们家里哪一间有这么小？ When they come to Israel, the Chinese are told to give their passports to their employer. However, by law, this is forbidden. I think this is something that the bosses here are doing it because of past incidents of workers running away, and with their passport, they're able to move around much more freely to work for other bosses. And the reason they gave is that they paid insurance and banker's guarantee. So if the workers disappeared, they stand to lose thousands of dollars, right? I'm not for it, but I have to see the need of the bosses also to try to restrict them a little. רוב המעבידים לוקחים מהעובדים את הפספורטים כשמגיעים לארץ ומסרבים לתת להם אותם. ופה יש לנו דוגמה טובה מאוד כדי לראות איך שהשלטונות משתפים פעולה עם המעבידים. אנחנו מלווים את העובדים למשטרה, מבקשים שהמשטרה תיקח מהמעבידים את הפספורטים, והשוטרים לא עושים מאומה. The majority of the Chinese in Israel have standing debts in China with a minimum of £3,000. And these were made only in order to come and work here. In Israel, they earn £1.50 per hour. Because of this, very soon they are up against the wall. They can't go home unless their debts are fully paid. People here in my company eat, one worker, 2.5 kilos of meat. In China, he eat maybe in 1 week 100 grams or something like this. In my company, 2.5. It's unbelievable. I see the huge quantity. I don't believe sometimes. How you so small, you eat so much. Me, in 1 month, I don't eat 2.5 kilo. You eat 2.5 kilo in 1 week? You can eat. They eat. They eat breakfast, lunch, dinner, meat. And the night, it's okay, no problem. They eat. So it's like people who never saw food, you know, so they eat so much, eat. Yeah, they're simple-minded. They're naive as like they are not exposed, you know. Most of them have never been out of their country. And if they have, it normally would be in Hong Kong, Singapore, in the Far East, not so far out. So they probably do not know where is Israel, you know, how much they can earn, right? And I was told by some of the workers, they were given the impression that there's money all over in Israel, you know. That means if you work hard enough, it's money all over. You can be a millionaire overnight. And that is what I meant by naive, you know. They are very gullible, they believe. 当时想到以色列能这样鬼的话，我不会来。我在家里开那个大型拖拉机，也会赚1年也会赚1万多左右。当然，在这个时刻有日子是当然不好过的，因为老板对我对老板失去了信心。每当发工资的时候，我都要想尽头脑，就是他拿不拿钱给我们。 这个头壳挖给你给我逼开，无你吃袂到啊。以后就是我们要回到中国去，就是对我的孩子就是第一，不用到外国去打工，反正20也要在我们在中国那里，不要跟到那边是很艰苦的、很复杂的。